audit planning and audit program. Okay, we finished last class. Audit planning and audit program. Okay. So means audit planning means how to conduct auditing. Okay, how to conduct auditing. Then what are the measurements to conduct the auditing? Okay, and then audit program. Program is the part of audit planning. Program is the part of audit planning. Okay. So today we are going to discuss about internal check and internal control. Okay. Do you have textbook ma? Textbook unte okkari a topic open cheyandi. What is internal check and what is internal control ante? Textbooks unnaya? Yes, sir. Textbook lo meeku topic untundamma. Internal check and internal control ani cheppesi. Internal check and internal control అని చెప్పేసి ఉంటుంది. Internal check and internal control. Okay. Right. So we already discussed about internal audit. Internal audit గురించి ఐడియా ఉందా? Internal audit గురించి? Yes, sir. Means internal audit means internal verification of books of accounts, or else like the internal audit is conducted by the internal auditor. Okay. So remember, internal auditing is a part of internal check. Okay, internal auditing is a part of internal check. So internal check. Internal check is relating to internal check is about financial and non-financial transactions. Financial and non-financial. It is describing, internal check is describing about, okay, describing about internal check and, describing about financial and non-financial areas. Okay, financial and non-financial areas simply. Okay, internal check is discussing about or describe about financial and non-financial areas. For example, remember, internal check is controlled by the like directors of the company. Okay, internal check is controlled by the directors of the company. Okay, so directors of the company is appointed to control the internal check some kind of employees. Okay, for example, yesterday we discussed one example, right? What is that? Like based on nature and size of the organization, okay, the audit planning and the audit program is and it is going to be decided. Okay, audit planning and audit program is decided by based on nature and size of the organization. So that's the reason why here internal check is, it is about financial and non-financial areas. For example, if a company having, if a company starting with the production, means company having a production department, marketing department, human resource department,
Okay, a finance department, whereas research and development department. So all these departments are controlled by the departmental heads. Departmental heads. So that control is concerned under internal check only. Remember, internal check only. Okay. For example, production department is handled by the production departmental head. So that is an internal check. That is a part of internal check. Next, marketing department is controlled by the marketing departmental head. And that is a internal check of marketing department. Finance department. Finance department is totally, it is describing about finance to other departments. Okay. Like finance to production department, finance to marketing department, finance to human resources department, finance to research and development department. So that's the reason why here internal check is describing about finance and non-financial areas. For example, research and development is not related to finance. It means completely it is related to the how to innovate the product. Okay, what are the inventions? What are the inventions we are going to be changes? Okay, what is the new product techniques? All these things comes under non-financial areas. Simply, internal check is a part of company. Okay, internal check is controlled by the directors of the company. For the internal check, the directors give extra guidelines to the departmental heads. Okay, that internal check is describing about financial and non-financial areas. That is the internal check. Okay. Next, what is internal control? Okay. Internal control. Remember, internal control is a part of internal check. Okay. Internal control in the form of financial and non-financial areas. Remember. Okay. Internal control either in the form of financial and non-financial areas. Okay. Financial areas means internal control means maximum utilization of resources simply. Okay. Internal control means to control the wastages in the same way like to maximum utilization of resources. Okay. Internal control is about to maximum utilization of resources. And cost reduction. Internal control is about to maximum utilization of resources and cost reduction. Okay. Cost reduction. Remember, internal check is what is the view of clients, means what is the view of company, what is the view of auditor, okay. Simply internal check like any internal information about company that is not followed by the organization, that is not followed by the external auditor. Remember, okay, all these things are like controlled preparation, everything is belongs to company only, not to the auditor.
Auditor may or may not depend on company's information. Okay. I mean, company's information means internal auditing, internal verification, internal check, internal control. Okay. All these things are like followed by the auditor. It is depends on the auditor. It depends on the external auditor. Okay. All these things are not followed by the auditor. Okay. So that's the reason why auditor's view is different. Company's view is different. What is the company's view? Company view is the internal check about financial and non-financial areas. Then what is the view of auditor? What is the auditor's view internal check about internal check? Means whether it is proper internal checking or not. Okay, whether it is proper internal control or not. Okay. So these things are completely a complete responsibility to the only a company only, not to the auditor. Okay, internal check, internal verification, internal control. Okay, as all these things are by the auditor. I mean, internal checking of the company only, not to the auditor responsibility. Okay, just auditor is it? I mean, is it dependable information or not? ఓకే అది డిపెండ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ కాదా అనేది చూసుకుంటాడు కానీ దీన్ని మొత్తాన్ని ఆడిటర్ ఏం చేయడం. ఇట్ ఈస్ టోటలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ కంపెనీ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నల్ చెక్ ఈస్ అబౌట్ ఫినాన్షియల్ అండ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఏరియాస్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ చెక్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్, the meaning of internal control is maximum utilization of resources or and cost reduction. Okay, cost reduction. So we have examples already. We discussed yesterday examples, audit program examples. Just like same examples under internal control only. Okay, even internal control also same examples. Yesterday we discussed about like examples of internal auditing. Examples of, sorry, not a audit program examples. The examples which are related to the first one, cash. Okay, first one, cash example. Okay, cash. So cash which is related to the sales. Okay, comma, I mean, first one is the cash. And second one is purchases. Third one is sales. Okay. Next one, non-operating expenses. Fourth one is non-operating expenses. Non-operating expenses. So same examples under internal control also, remember. So yesterday we discussed about cash receipts and cash payments. Okay, whereas purchase includes purchase of goods and sales. Okay, purchase of goods, I mean purchase of like asset. Okay, purchase of asset is the purpose to generate the income. Purchase of goods is to resell the goods. Okay, even sales also. Non-operating expenses means the expenses, I mean the salaries which is paid to the key persons, employees in the organization. Okay, key managerial persons, KMP persons, and the non-operating expenses which are related to the key managerial persons like departmental head salaries. Okay, whereas top level management salaries, all these things comes under non-operating expense only. Okay, under internal control only we have a one diagram.
దర్ ఇస్ ఎ డయాగ్రామ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనరీస్ అనేది ఉంది చూడండి అమ్మ మీరు దాంట్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అనే క్వశ్చనరీస్ ఏమన్నా ఉందా ఇమేజ్ ఏదైనా ఉందా చూడండి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనరీస్ అనేది ఇమేజ్ ఏమన్నా ఉందా చూడండి ఇమేజ్ ఏం లేదు సార్ ఓకే ఇమేజ్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ an illustrative questionnaire for petty cash funds అని ఏమన్నా ఉందా ఉంది సార్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మ మీకు అక్కడ ఒకసారి ఐ మీన్ సో అక్కడ పెటీ క్యాష్ ఫండ్స్ అని అంటే మనకు టైప్స్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ లో సింగిల్ కాలం క్యాష్ బుక్ డబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ పెటీ క్యాష్ బుక్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది మీన్స్ హౌ టు కంట్రోల్ ద పెటీ క్యాష్ బుక్ అనేది అక్కడ అనాలిసిస్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ అది ఒకసారి మీరు చూస్తే హౌ టు చెక్ హౌ టు కంట్రోల్ ద ఐ మీన్ హౌ టు చెక్ ద పెటీ క్యాష్ సిస్టమ్ అనేది అనమాట అక్కడ ఒకసారి ఆ ఇమేజ్ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి అది మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయొచ్చు ఏది వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ చెక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ చెక్ అండ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అని అంటే ఈ ఇంటర్నల్ చెక్ మీరు ఈ ఇమేజ్ రాయొచ్చు ఓకే సార్ ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి సార్ స్క్రీన్ షేర్ అమ్మాయి నేను ఇమేజ్ తీయలేదు ఇది మీ దగ్గర లేదా అది క్యాప్చర్ చేయలేదు నేను మాకు థియరీ లాగా ఉంది సార్ లేదా ఒకసారి నేను స్క్రీన్ షాట్ పంపించిన సార్ మా థియరీ అయితే ఉందా ఓకే స్క్రీన్ షాట్ పంపించాలా పంపిస్తాను సో నెక్స్ట్ మీకు పంపించేస్తాను మీకు నేను నెక్స్ట్ ఒకటి ఉంది చూడండి అమ్మా ఏది ఇదే టాపిక్ లో రాసేయచ్చు అమ్మా ఏం కాదు ఇది ఒకటి సార్ ఓకే ఇది ఒకటి సార్ ఓకే అమ్మా రాయచ్చు సో ఇది అంటే ఈ టాపిక్ లో ఏం చూసుకుంటారని అంటే మీకు క్వశ్చన్ అది ఏది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ చెక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఓకే whatever the question same answer will applicable remember okay not only this topic for example మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్ అనే క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి బట్ మీరు చదువుకుంది ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆన్సర్ ఏమో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అని ఆడిటింగ్ ఉంది జస్ట్ మీరు ఏ క్వశ్చన్ కైనా సేమ్ ఆన్సర్ అనేది అంటే ఎట్లా అనేది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఓకే ఐ మీన్
importance, comma, nature, comma, advantages and disadvantages importance, nature, advantage and disadvantage. Okay, whatever the question, same answer will applicable. Objectives, remember, even objectives also. Objectives also. It means the theme of the question is what is the importance of question. That's it. Okay, whether it is like yesterday question, what was that question? How to planning of auditing, what is auditing program? Okay, so all these things which are related to the just like this criteria only, importance of nature, characteristics, advantage and disadvantage, objectives. Okay, same answer will applicable. That's the reason just you have to focus on what are the advantages and disadvantages. మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే ఆటోమేటికలీ all the elements are covered, all the elements. Okay, మీకు అన్ని కవర్ అయిపోతున్నాడు దాంట్లో. అంటే 5 advantages, 5 disadvantages. If the question is importance, the combination of advantages and disadvantages, the importance. If the question is features అంటే ఏంటి లక్షణాలు, ఒక పర్సన్ లక్షణాలు ఎట్లా చెప్తామో, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎట్లా చెప్తామో, even advantages of auditing and disadvantages of auditing కూడా ఇంపార్టెన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది అక్కడ. So don't worry about the questions, you just focus on either important or advantages and disadvantages. Okay, next, in this topic only there is an internal auditing. దీంట్లోనే మీకు కంటిన్యూస్ ఉంటుంది చూడండి అమ్మ, ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది చూడండి. Internal audit, and there is a differences between internal audit and external audit. Question ఉందా చూడండి మీ దగ్గర ఉన్న బుక్ లో. Relationship between internal control, internal check and internal audit. Okay, ఇంటర్నల్ చెక్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. రైట్, అదే అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ఉందా? Yes sir. అది మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఐదర్ షార్ట్ ఆర్ లాంగ్ కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. Okay, right. So internal audit already we discussed. Internal auditing means verification of books of accounts by an internal auditor. Okay, internal audit, it means internal verification of books of accounts by internal auditor. Internal audit means internal verification of books of accounts by internal auditor. Okay, internal auditor is also, external auditor is also known as whereas independent auditor, external auditor. Okay, sometimes there is a question, what is mean by external auditor and what is mean by independent auditor? Okay, external auditor is also known as
is also known as independent auditor. Okay, external auditor is also known as independent auditor. Okay. Sometimes there is a question, short answer. Okay. What is mean by independent auditor? What is mean by external auditor? So external auditor means external auditor appointed at the time of annual general meeting. Okay. The appointment by the either by the shareholders of the company or directors of the company. The external auditor appointment is on behalf of the shareholder, but not on behalf of the company. Okay. So all this information. Okay, is an independent auditor. So what are the difference? Around my book having 10 differences. Me దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 differences ఎన్ని ఉన్నాయి? How many differences? మీ book లో. Hello? ఇంటర్నల్ చెక్ కి ఇంటర్నల్ ఆడిట్ కి డిఫరెన్సెస్ మాకు వచ్చి సిమిలారిటీస్ డిసిమిలారిటీస్ మీనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ How many అమ్మా? ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ 9 ఉన్నాయి సార్. ఓకే. ఓకే. సో ఆ 9 యూజ్ చేసుకోండి. సిమిలారిటీ అండ్ డిసిమిలారిటీ అన్న ఐ మీన్ సేమ్ క్వశ్చన్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇట్. ఓకే. సో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఆబ్జెక్ట్. So what is the object of internal auditing? Means to conduct, to detect and prevent of fraud and errors. Okay. So the object of internal auditing, okay, to rectify or else to conduct prevention and detection of errors and frauds. Whereas what is the object of external audit? It is carried out to the check accuracy of books of accounts. Accuracy of books of accounts. Appointment of internal auditor. Internal auditor appointed by the management of the company. External auditor appointed by the either shareholders or government. Either shareholders or government. Status. Internal auditor is employee of the company. External auditor is the outsider of the company. External auditor is also known as independent auditor. Qualification. Professional qualification is not necessary. I already told you. Internal auditor, the internal auditor may or may not be a chartered accountant. Remember, okay? Chartered accountant and auditor and either okare. Internal auditor is a may or may not be a chartered accountant. Means qualifications are not necessary. Okay, but external auditor must and should ratified, must and should certification from the Institute of Chartered Accountancy of India. Compulsory company external auditor qualifications undala. What is the scope of internal auditor? The duties, rights, and responsibilities of the internal auditor is determined by the management. Remember, internal auditor is an employee. So, employee of the company simply follow the guidelines from the company management. Okay, he don't have any independent independent right to take the decisions. He simply follow the guidelines of the company. If company wants to make fraud statement, then he may make the fraud statement. If a company wants to, make genuine statements, okay, everything is to be genuine in the form of genuine, and he just follow the guidelines, whatever it is, either right or wrong, he just follow the guidelines from the management. But as an independent auditor, he won't follow the guide. He won't he won't always not depend on the company statements. Okay, he's a independent person. Okay, he have a right to take decisions about audit report. Okay, duration of audit work. Internal audit is a continuous, whereas external audit is not a continuous audit. It is periodically. It is going to be conducted periodically. Then remuneration, salary of internal auditor fixed by the management of the company. Remuneration of external auditor is fixed by the shareholders of the company. Reporting, internal auditor is reporting to the management of the company. External auditor to the shareholders because of external auditor appointment on behalf of.
Hello? Hello, Anna? Okay. So, internal auditor report to the management, external auditor reporting to the shareholders of the company. Shareholders of the company. Okay. Attendance at meeting of the shareholders. Okay. Even internal auditor is not allowed to participate any kind of meetings, but external auditor compulsory he participate the meetings. What kind of meetings? AGM and EGMs. Remember. Okay. So this is about internal and external auditor. I mean the differences between internal and external auditor. Okay. Next we have a next topic is poaching. I mean poachers. Okay. Poachers. Do you know poachers? What is meant by poachers? Poachers అంటే తెలుసా అమ్మా? Payments and receipts. Poaching means it is the poaching means it is evidence of transaction. Okay. Evidence of accounting transaction. Accounting transaction. Poaching. Poaching means it is the evidence of accounting transactions. Accounting transactions. Okay. Accounting transactions. What are the accounting transactions? Transactions ఏముంటాయి మనకు accounts లో? Any idea? Accounting transactions. Idea లేదా transactions? Sales, purchase. That's it. Okay. Payment voucher, receipt voucher, cash voucher. Okay. I mean, whatever the voucher which is related to the cash, whatever the voucher, I mean, which is related to the cash. Okay. For example, you purchase something from the like any shop. You purchase, for example, like ఏదైనా ఒక ఏంటి ఏదైనా షాపింగ్ మాల్కి ఏదైనా పర్చేజ్ చేశారమ్మా, వేరే వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ షాపింగ్ మాల్ మీన్స్ voucher is the proof. Voucher is the proof. For example, if any after purchasing of goods, after purchasing of dresses from the shopping mall, if any dispute is there, I mean if any quantity-less product is there, so how to intimate the shopping mall means what is the authentication you have? That authentication is the voucher. That authentication is the voucher. It is the evidence. It is the evidence. In the same manner, in a business also, voucher is the it is evidence of the transaction. Evidence of the transaction. Okay, evidence of the transaction. We have an it is the vouchers are divided into two types of vouchers. The vouchers are divided into two types of vouchers. Two types of vouchers. So, under that first one is primary vouchers.
Primary vouchers. Next one, second one is collateral vouchers. Collateral vouchers. Okay, primary vouchers and collateral vouchers. Primary vouchers means it is just like original document. I mean, original voucher. Primary voucher means it is primary voucher means original voucher. Original voucher. Whereas collateral vouchers means duplicate vouchers. Duplicate vouchers. Okay. Vouching means it is the evidence of accounting transaction. Okay. It is the evidence of accounting transactions. The vouchers are divided into two types of vouchers: primary vouchers and collateral vouchers. Okay. Primary voucher is the original voucher. Original voucher. Okay. In generally, for example, like you are the customer of so and so business. You are the customer of so and so company. You are also a company. Then you are a customer of so and so company. So and so company. Okay. Customer place, you have a original voucher. If you are a customer to another company, you have a original voucher. Okay. That so and so company having duplicate vouchers. Duplicate vouchers. మనం ఎక్కడైనా ఏదైనా షాపింగ్ చేస్తే మనకు vouchers ఇస్తున్నారు. I mean bills is, remember vouching is just like bills only. ఓకే, వీటిని బిల్స్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. సో బిల్స్ ఇస్తున్నారంటే మనకు కస్టమర్కి ఎప్పుడైనా ఒరిజినల్ ఇస్తారు, వాళ్ళు డూప్లికేట్ ఉంచుకుంటారు. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారో లేదో, మనం ఏదైనా షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళినా లేదనంటే లైక్ ఎనీవేర్ ఎనీథింగ్ మీరు ఏం పర్చేస్ చేసినా they maintained only duplicate vouchers. Okay, duplicate vouchers, and they are giving to the customers original vouchers. Original vouchers. For example, you are the company. You are the company. Then, I mean, you are generating the sales. I mean, you are generating the sales to the customers. So, what vouchers you have? You have a duplicate vouchers. You have a duplicate vouchers. Original vouchers to the customers. For example, you purchased a building, so and so. What is the proof? First of all, voucher along with property documents. Property documents. Okay. So it means vouching means it is just like bills, evidence. Okay. దీంట్లో మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ ఉంటుంది, కొలాటరల్ ఉంటుంది. ఓకే, కొలాటరల్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అని అంటే ఇఫ్ ప్రైమరీ వోచర్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఇఫ్ ప్రైమరీ వోచర్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ of transaction? What is the next proof of transaction? Collateral voucher. Duplicate voucher is the second valid voucher. Second valid voucher. Okay. So we have a nature of transactions. Based on nature of transactions, vouchers are available. Okay. Based on nature of transactions, vouchers are available. Based on nature of transactions, vouchers are available. For example, first one is payment. Payment voucher. Next, second one is
receipt voucher. Receipt voucher. Third one is purchases. Purchases. Next, fourth one is sales. Okay. Fifth one is opening and closing vouchers. Opening. Okay. Purchase voucher, sales voucher, opening vouchers. Okay. So these are the based on nature of transactions. These are the different types of vouchers are available. Payment voucher. Generally, payment ఎప్పుడు చేస్తాం మనం? What is the purpose of payment? మనం ఎప్పుడు పే చేస్తాం? ఏదైనా ప్రొడక్ట్ మనం కొన్నప్పుడు పేమెంట్. If any transaction which takes place from the outsiders, if any purchase from the supplier, in that situation, what is the voucher we created here? Either purchase voucher or payment voucher. For example, if a transaction is a cash transaction, okay, we are paying the cash and taking the delivery from the supplier. So what is the voucher we are going to be used here? Payment voucher only, not the purchase voucher, remember. Okay. I mean, purchase and payment, both vouchers we are using, but proper voucher is the payment voucher only. Okay. For example, purchased goods from so and so. It is a cash, it is a cash payment. What is the entry? Purchase account data to cash account. Purchase account data to cash account. One entry, one transaction, one voucher is for payment voucher, one voucher is for purchase voucher. Purchase voucher. In the same way, receipt voucher. Receipt means the amount which is realized from the outsiders. Okay. The amount which is realized from the outsiders. So, outsiders మనకి ఎప్పుడు పే చేస్తారు అమౌంట్? ఎప్పుడు ఇస్తారు అమౌంట్? సేల్స్ జరుగుతున్నాయి కదా. Okay. If you are providing sales to the customers, so customer is amount to the business. So what kind of vouchers we are going to be used? One voucher is the receipt voucher, one voucher is the sales voucher. Sales voucher. Okay. Next one, opening. Okay. Like opening means last year balance sheet entries. Okay. Bills payable, bills receivable. Okay. Opening means, for example, business is the continuous process, not only 1 year, 2 year, 3 year. There is no fixed period of every business. Okay. If the business is continuously running on profits, okay, we won't fix any fixed criteria. If 5 years fix business, it is a continuous process. That's the reason why the transactions which are related to the previous year and next year. Previous year, next year means outstanding expense. That's the reason why the expenses we are divided into outstanding expenses, prepaid expenses, the incomes which are divided into pre-received incomes, okay, accrued incomes. So all these things are comes under opening balances. Opening means if any balance left over in a last year, that balance is continued to the current year. For example, last year clothing stock. Current year ఏమవుతుందమ్మా? Last year clothing stock అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్. That's it. Okay. Current year clothing stock will be the next year opening stock. So that's the reason why all these things are related to opening. Okay. Payment means the amount which is paid to the outsiders. Receipt, the amount which is realized from the outsiders. Purchase, the goods purchased from the suppliers. Sales, the goods are sold out to the customers. The next one, entries. It is about vouching. Vouching గురించి మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు అమ్మా. వోచింగ్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకే, మీకు దీంట్లో ఒకసారి చూసుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ లో వోచింగ్ గురించి కూడా ఉంటుంది. వోచింగ్ గురించి కూడా ఉంటుంది.
Next one, detailed about watching of trading transactions. Watching of trading transactions. Okay. ఇది అర్థమైందమ్మా? వాచింగ్ గురించి అర్థమైందా? Yes, sir. Next topic is watching of trading transactions. Next topic, watching of trading transactions. Okay. Sir, excuse me, sir. Ma? సార్ ఇక్కడ మా టెక్స్ట్ బుక్ లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ వాచింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ వాచర్ అని ఇచ్చారు. సో రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఎలా? డిఫరెన్స్ ఏం లేదమ్మా, సేమ్ ఆన్సర్ మీ దగ్గర. సేమ్ ఆన్సర్ సార్. సేమ్ ఆన్సర్. సార్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏం రాయాలి? ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్న మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంది, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా, మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసేయండి సరిపోతుంది. ఓకే ఓకే. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏ ఉంది, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఏది అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటే ఇదే రాసేయండి. ఓకే, మీకు ఆన్సర్ లో అర్థమవుతుంది కదా. అంటే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు అన్ని పాయింట్స్ క్లబ్ చేసి ఉంటే మీరు వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసి రాస్తే సరిపోతుంది మీకు ఒకటి. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. సింప్లీ వాచింగ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీన్స్, డూ యూ నో అబౌట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ గురించి తెలుసా మీకు? ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. Yes, sir. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ జనరల్ గా మనకి దేని గురించి వస్తాయమ్మా? లైక్ Manufacturing. Okay. About manufacturing. Manufacturing expenses or production expenses, both are the same. Okay. Trading, trading. Simply here purchases. Okay. Purchases, sales, purchase returns, sales returns. So here we have watching of transactions. Watching, not trading. Trading transactions. Watching of trading transactions. Okay. Okay, రెండు ఒకటేనా సార్? ఏంటమ్మా వినపడలేదు. మాకు 11th యూనిట్ వాచింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంది. ట్రేడింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేదా? వాచింగ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు, ఓన్లీ వాచింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంది. అదే watching of trading transactions, watching of profit and loss account transactions, watching of balance sheet, all these things are a part of watching only. Okay, watching lone ivanni part amma. Okay. All right. Watching of trading transactions, purchase, sales, purchase returns, sales returns. It is about to opening and closing stock. Opening and closing stock. Next to direct expenses. Direct expenses. So the trading vouchers are these vouchers. The trading account transactions vouchers are these vouchers only. Purchases, sales, purchase returns, sales returns, opening stock and closing stock, and direct expenses. Simply that. Sir, journal voucher kuda. Ma? Journal voucher. Journal voucher, it is completely like another. We have just like ఏంటి అది మనకు ఇది ఉంటుంది చూడండి, మనకు సబ్సిడరీ బుక్స్ అని 8 బుక్స్ ఉంటాయి. ఓకే. yes sir. ఆ 8 బుక్స్ లో లాస్ట్ బుక్ ఏంటి అంటే సేల్స్ బుక్, అదే జర్నల్ బుక్ అన్నమాట.
జర్నల్ ప్రాపర్ అంటే. Okay. సో దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సింప్లీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓన్లీ సింప్లీ. ఓకే, ఇవే ఉంటాయి దాంట్లో. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వేరే ఏ వోచర్స్ ఉండవు. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, trading transactions. Whereas watching about, okay, watching of P&L transactions. P&L means profit and loss account. Okay. So indirect expenses, and indirect incomes. Indirect expenses. Watching of P&L transactions are the indirect expenses and indirect incomes. Okay. For example, what are the direct expenses? Direct expenses అంటే తెలుసా అమ్మా? Direct expenses. Yes, sir. For example, wages is the direct expense. Okay. And simply all factory expenses are the direct expenses. Okay. All factory expenses are the direct expenses. Okay. What are the factory expenses? Factory fuel, power. Okay. Factory wages, octroi, dog dues, all these expenses are direct expenses. After production, selling and distribution expenses are indirect expenses. Simply, indirect expenses means selling and distribution expenses, office and administrative expenses. Okay. Rent. So indirect expenses means office and administrative expenses. Transport expense. Yes. Office and administrative, selling and distributive. Okay. Selling and distribution expenses. Okay. So it is watching of P&L transactions. Next, watching of balance sheet. Watching of balance sheet. Watching of balance sheet. So balance sheet, which is related to the assets and liabilities. Assets and liabilities watches. Liabilities. Okay. Watching of trading transactions, watching of profit and loss account transactions, watching of balance sheet transactions. Okay. Watching of balance sheet transactions. So these are the watchings. These are the watchings. Okay. Means, for example, if it is related to the, if the voucher is related to the asset, I already told you, if an auditor is going to be verified by the assets, asset verification is vouchers along with physical verification. Okay. For example, ఒక voucher create చేశారు కంపెనీ. ఏంటి, మెషినరీ కొన్నాము ఒక 10 కోట్లు పెట్టి అని చెప్పేసి voucher ఉంది. బట్ along with voucher physical verification, ఆడిటర్ ఏం చేయాలి, కంపల్సరీగా ఫ్యాక్టరీ ప్రిన్సెస్కి వెళ్ళి ఆ మెషినరీ ఉందా లేదా అని చూడాలి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెషినరీ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ద మెషినరీ ఈస్ వర్తబుల్ ఆర్ నాట్, 10 crores ఉందా లేదా అనేది కూడా అసెస్ చేయాలి. ఏదో 1 crore పెట్టి మెషిన్ పర్చేజ్ చేసి 10 crores అనేది వోచర్స్ రాశారనుకోండి కంపెనీలో, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో దెన్ హీ అనలైజ్ ద మెషిన్ కెపాసిటీ. ఓకే. So what is the date of purchase of machinery? What is the production capacity of machinery? All these things are verified by the auditor. Physical verification. Physical verification. Okay. That's it.
నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజీనే ఉంటాయి మన ఎక్స్టర్నల్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా చూడండి ఒకసారి. మీ దగ్గర ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆఫ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అవి చూసుకోండి సరిపోతుంది, ఏ సబ్జెక్ట్ అని. దగ్గర ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? లేవు సార్. టెక్స్ట్ బుక్ లాస్ట్ లో ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది సార్, అదొకటే ఉంది. అవి మాత్రం వదలకుండా చూసుకోండి, అవి వదలకండి. ఎందుకనంటే మాక్సిమం ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ రిపీటింగ్ మోడ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ రిపీటింగ్ మోడ్ మీన్స్ నాట్ 100%, అట్లీస్ట్ 40 to 50% క్వశ్చన్స్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో కాబట్టి అవి కంపల్సరీగా చూసుకోండి, ఆ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా చూసుకోండి. అవి చూసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే ఓకే మిస్, ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్. బాగా రాయండి ఎగ్జామ్స్. ఎప్పుడు 30 వెడ్నెస్డే నుంచి ఉన్నాయా? ఫ్రమ్ 31st సార్. వెడ్నెస్డేనా? వెడ్నెస్డేనా ట్యూస్డేనమ్మా? వెడ్నెస్డే సార్. ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. ఓకే, ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్. బాగా రాయండి ఎగ్జామ్స్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.